Hello? Hello? So now note down contra entries. Just take the notebook and I will explain you the contra entries. Write down, take the text notebook. Sir, should we copy that? Copy చేయండి. Copy చేసుకోండి. Contra entries when cash deposited into bank. The journal entry is bank account at R to cash. Just an example, some figure is taken. When cash withdrawn from bank for office use. Note down this. This is if this is noted from my side, the cash book chapter is over. Cash book aspects are over. Now the contra entries. ఒక నోట్ రాసుకోండి. చెప్తాను, చెప్పిన తర్వాత నోట్ డౌన్ దిస్. I will explain. Okay, I will explain. First note down
contra entry. Write down, everybody. You can note it down later. I will explain one after the other. Contra entry. If a transaction is recorded, on both the sides of cash book, both the sides of cash book, both the sides of cash book, bracket lo raskone, in the bracket debit side and credit side. In the bracket you write debit and credit sides. Debit side and credit side. Close. It is known as contra entry. It is known as contra entry. It is known as contra entry. Change the para. Change it. It occurs in the following circumstances. It occurs or it happens. It occurs in the following circumstances. It happens or it occurs in the following circumstances. They are following circumstances. Full stop. Following circumstances. Full stop. They are THEY. They are. ఇప్పుడు రాయండి. Number 1. ఇది రాయండి. When cash deposited into bank. When cash deposited into bank. When cash deposited into bank. Now tell me the common sense. What is the entry when money deposited in the bank? Bank Bank account without a cash account. Other same thing. So entry is bank account debtor. Bank is the receiver. Why bank account is debited? Bank is a personal account. So he is a receiver of money. So bank account is debited. Cash is a real account. Cash goes out. So cash account is credited. So how to enter ante chudandi. Bank column, you have to write the amount in the bank column raskondi. Gurtupettukondi. Kinda raskondi. Enter the amount in bank column debit side. Enter the amount దాని కింద రాసుకోండి. Enter the amount. ఇది రాసుకుంటే మళ్ళీ నన్ను అడగరు ఈ బుక్ లో. If you know all these three, ఇది అయిపోయినట్లే. You can do all problems on your own. This question will come for 15 marks in the university examination. 15 or 12. That is in the Corona period that was increased. Earlier it is 12 marks. Because of Corona, number of questions to be answered are reduced. So 3 marks increased. Anyway, leave it aside. Now the thing is, enter the amount. Amount antunna. Amount. Enter the amount in bank column on debit side. Enter the amount in bank column on debit side of cash book. Debit side of cash book. Next. Enter the amount. Next line. Enter the amount in cash column. Enter the amount in cash column on credit side of cash book. Enter the amount in cash column. Enter the amount in cash column on credit side of cash book. That's it. Is over. Next one. Number 2.
Second one. Second entry is when cash withdrawn from bank, when cash withdrawn from bank for office use, for office use. Cash withdrawn from bank for office use. So what is the journal entry? Let me know. Cash comes in. Cash account Bank is the giver. All right. Cash account debtor to bank account. Reverse. First entry ki reverse idi. When money deposited, you know the entry. When it is taken from bank, cash withdrawn from bank, not for personal use. Be careful. Cash, when cash withdrawn from bank for office use, office or business use, not for personal car. It is for office use, for the use in the business, for office use. The entry is cash account debtor to bank account. Bank is the giver, cash comes into the business. Cash comes into the business, so debited. So bank is the giver, bank account is credited. That's it. So now, which column to enter? That's the major problem with you is which column to enter. Which account was debited? Cheppandi. Cash account. Which account was debited? Cash Which- account. Cash. Cash account was debited. Raskoni. Enter the amount in cash column. నేను చెప్పినట్టు చేయండి. డౌట్ వస్తే చదువుకోండి దీని ఒకసారి మళ్ళీ. ఓకే, ఎంటర్ ద అమౌంట్ ఇన్ క్యాష్ కాలం. Enter the amount in cash column on debit side of cash book. On debit side of cash book. Next line. Which account is created here? Which account is created in this journal entry? Bank account. Bank account is good. So right, enter the amount in the bank column. Enter the amount in bank column. Enter the amount in bank column on credit side of cash book. On credit side of cash book. These are the most common two things. However, there is a third possibility kuda undi. There is a third possibility where contra entry happens. When it happens, for example, the third one I gave, it is a exceptional. It is not a regular feature, but if it comes to picture, and that you have to enter it. Sometimes what happens? Check received by the business. A check comes in, you received the check from your customer. But because you have to deposit in the bank, immediately it was not done. Because maybe a bank holiday, or bank you have no access to the bank, or because the banking hours are over, you have to deposit on a subsequent day. Sometimes you may forget, misplaced, check may be misplaced, and it might have been deposited on a following day. It maybe need not be. Suppose you received a check on 10th January. 10th January of this month, you have received it. Whatever the reasons, on 10th January, you are unable to deposit in the bank on 10th January. That was done, that was deposited on 15th January. It was deposited on 15th January. Then how to enter these transactions? How to enter these transactions? When check is received, check is treated as cash. Check is equal to treated as cash in case of a check received on one day, but deposited on a subsequent day. That Raskundari. When check is received on one day, when a check is received on one day, when a check is received on one day, bracket lo raskondi 10th January. Okay, example raskondi. A check is received on one day,
In the bracket, you write 10th January. 10th January. Close the bracket. But deposited into bank. On a subsequent day. Deposited into bank on a subsequent and the following day. Any after 10th January. On a subsequent day. In the bracket, write example 15th January. 15th January. 15th January. In this case, journal entries are as follows. In this case, journal entries are as follows. Journal entries are as follows. Journal entries are as follows. రాసుకోండి కింద అందరికి A, B అని రాస్తాను. A. When check is received on 10th January from customer. When check is received on 10th January from a customer. Check is received on 10th January from a customer. The entry is, Raskon, entry is cash account debtor to customer account. Cash account debtor to customer's account. Actually, check is coming in, but check is treated as cash. I will let you know later. Write it. On 10th January, what you have to write? Cash account is debited. Cash is not cash. Check is received. Bracket lo raskone. Cash kinda. Check and raskone. Cash account debtor annaru kada. Board మీద కూడా రాస్తాను నేను. Cash account debtor దాని కింద రాయండి. Bracket పెట్టి check. CHEQUE. Check. So credit the giver applies. No. Customer account. To customer and is the giver. So cash account debtor to customer. Ramesh aithe Ramesh account. Evaru unte vaadi పేరు రాసేయండి. Giver name you have to write it. That is the entry on 10th January when check was actually received by you. మనం చెక్ వచ్చిన రోజు అలా రాయాలి. చెక్కే కదా సార్, చెక్ వస్తే క్యాష్ ఎట్లా అంటాం సార్ అంటే అది ఒక ప్రొసీజర్ అన్నట్లు నేను చెప్తారు. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ నెంబర్ 2 బి ఏ అయింది కదా, చెక్ రిసీవ్డ్ ఆన్ 10th January. దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఈజ్ వెన్ ద చెక్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. రాసుకోండి బి. వెన్ దిస్ చెక్ deposited into bank on 15th January. On 15th January. On 15th January, the entry is నేను రాసాగా, ఏం రాసా అక్కడ? ఎంట్రీ ఇస్ bank account to cash. To cash. Bank account debtor to cash account. Cash అంటే cash going out కాదు. ఆ cash account కింద రాయండి check goes out అని. Check. CHEQUE. Check. Entry is bank account debtor to cash account. Cash అంటే మరి కరెన్సీ నోట్ ఏం పోట్లా. When check received, cash అన్నాం. When 10th January, when check comes in, you treat as cash comes in. When it is deposited, cash goes out అని. So therefore, it is a fact. You have to record it. 10th January, fact ఏంటి? You have collected check, it is to be recorded in the books. If you don't write, it is wrong. 10th January, you have received it. But a fact that is received
it has got to be recorded. Then సార్ ఆ it is 5 not. days లో డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? 5 days లో డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? చెక్ బ్యాంక్ హాలిడేస్ ఉండొచ్చు, స్ట్రైక్ లో ఉండొచ్చు. చెక్ రాగానే జేబులో పెట్టుకొని తిరుగుతామా మనం? చెక్ బ్యాంక్ కలెక్ట్ చేయమని ఇస్తాం కదా. నీకు చెక్ ఇచ్చారనుకో, డబ్బులు ఇవ్వాలి, ఎవరో చెక్ ఇచ్చారనుకో, నీకు ఏం చేస్తావు? చెక్ బ్యాంకులో వేస్తాం. బ్యాంకులో వేసావు. మరి 10th జనవరి నీకు చెక్ ఇచ్చారు, ఎవరో ఒకడు డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా, చెక్ ఇచ్చాడు. ఏం చేయాలా? ఆ చెక్ నీ అకౌంట్లో వేసుకోవాలి కదా. And deposited. First one is received the check by the business. Check is received from customer by the business. The second one is actually that was deposited. 5 రోజులు ఏమైందంటే ఉంచుకోవడం, జేబులో పెట్టుకుని ఎవరు, ఇమ్మీడియట్లీ ఇట్ విల్ బి రికార్డెడ్, ఇట్ విల్ బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్. ఎందుకంటే బ్యాంక్ కలెక్ట్ చేయాలి కదా. నా రైట్ కింద రాసుకో, నోట్ unless stated in the problem, 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 checks received are deemed to have been కొంచెం మళ్ళీ చెప్పారా ఫస్ట్ నుంచి? checks unless stated, checks received deemed to have been అన్నాడు. deemed to have been డీమ్డ్ సార్, డీమ్డ్ అంటే DEEM assumed అనండి. లేకపోతే నీకు రామండి. assumed to have been, assumed to have, deemed అన్నా assumed అన్నా ఒకటే. assumed to have been deposited in the bank, assumed to have been deposited in the bank on the same day, assumed to have been deposited on the same day. ఇది కండిషన్. అంటే సపోజ్ చెక్ రిసీవ్డ్ అనగానే డైరెక్ట్లీ యూ రైట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలం, చెక్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ అంటే assumption అంటే ఏంటి? చెక్ రాగానే ద సేమ్ డే ఇట్ వాజ్ డిపాజిటెడ్, దట్ ఈస్ assumption ఆల్వేస్. బట్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ సమ్టైమ్స్ హీ మే సే check received from Shankar on 10th. The check received from Shankar deposited on 15th అన్నాడు అనుకోండి. Check received from Shankar on 10th చెప్తాడు. He received a check from Shankar for 2000. మరి రాయాలి కదా బుక్స్ లో. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ కమ్ టు నో, ఆఫ్టర్ 15th మళ్ళీ అంటాడు a check received from Shankar deposited into the bank అంటాడు. దట్ ఎనీహౌ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఒక ప్రాబ్లంలో మనకు వస్తుంది. దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దెన్ యూ అండర్స్టాండ్ బెటర్. ఆ ప్రాబ్లంలో మనం చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ ద అండర్స్టాండింగ్ వై ఇట్ ఈస్ సో. ఇన్ దిస్ కేస్ రాసుకోండి, ఇంకోటి నోట్లో ఇంకోటి రాసుకోండి. ఇన్ ద థర్డ్ కేస్, థర్డ్ అంటే చెక్ రిసీవ్డ్ ఆన్ థర్డ్, ఇన్ థర్డ్ కేస్ ఎంట్రీ, సెకండ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఏ కాంట్రా ఎంట్రీ. సెకండ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఏ కాంట్రా ఎంట్రీ. In this case, second entry is a contra entry. Second అంటే ఇక్కడ రెండు ఇచ్చా కదా, చెక్ రిసీవ్డ్ కాదు. సెకండ్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఏ కాంట్రా ఎంట్రీ. దట్ ఈజ్ రాసుకోండి, దట్ ఈజ్ ద డే ఆన్ విచ్, దట్ ఈజ్ ద డే ఆన్ విచ్, ద చెక్ ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్. The check is deposited into bank. The day check is deposited into
bank. That is 15th January. 15th January. Entry ఏముంది 15th January when check deposited. What is the entry? Name check entry చూడండి. What is this entry? Entry here. Check Bank deposited. account retort to cash Bank account is debit, cash account is credit. That's it. So it is both in contra entry, cash account and bank account both are affected. Cash account is affected. Bank account also affected. Cash, one side cash account is affected. The other side bank account is affected. So where in contra entry, cash account and ఇంకోటి కూడా రాసుకోండి. In contra entry, both cash account and bank accounts are affected. Cash account and bank accounts are affected. Both cash account and bank accounts are affected. అంతే. ఒకటి క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ కావచ్చు, బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రెడిట్ కావచ్చు. ఇంకోటి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ కావచ్చు, క్యాష్ అకౌంట్. బోత్ ఇన్ దట్ జనరల్ ఎంట్రీ, బోత్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ both will be there. That is contra entry. Anyhow, it is over. It is cash balance, bank balance ఎలా తీసుకోవాలి? నేను చెప్తా తర్వాత. When I take up the problem, I will let you know. Cash debit balance write on the debit side, credit balance అయితే credit side రాయండి. Not only cash, ఏది కాదు, entire accountancy ఎప్పుడు కూడా, all the problems on accountancy, you have to write debit balance, you write on the debit side, opening balance, to balance brought down. Opening balance, if you show a debit balance, write to balance brought down. If this account shows a credit balance, write by balance brought down. That's it. Don't any account, not only this one. Cash problem account. చెప్పారా? థర్డ్ ప్రాబ్లం చెప్పారా సార్? I am going to problem number 3 now. Raskon, problem number 3. Page number 44. You don't ask me, running ade kada. Yesterday's problem, you know. Problem number 2, when you know. Problem number 3, following e kada. Kottaga em ledhu kada. So problem number 3. That is prepare 2 column cash book from the following transactions for the month of January 2019. 2019 January we are working out. Now, you have to maintain 2 columns, one for bank, one for cash. There is no discount in this problem. He asked you clearly, maintain 2 columns, one for cash, one for bank. So write as usual, cash book. Proforma మీకు తెలుసు కదా, స్కేల్ పెన్సిల్ ఉండి నీట్గా రాయండి. Because I am not supervising you. You should have clarity. Attention, you should give the attention. Now, first column, date. Left side is called debit, so DR we write. DR is debit. Next is particulars. The next one is ledger folio number. RN is also there. What is meant by RN, sir? లో RN అని కూడా ఉంది కదా సార్. RN అంటే ఏంటి? Reference number. Right, ledger folio number రాసుకోండి మీరు. Next one is, you can maintain 2 columns. Which one you want first? Cash. You may write bank or cash, whatever you want, but same order is to be maintained on credit side. First column is cash column. Second column bank. It is not compulsory, sir, cash రాయాలా ముందు అనేది ఏం లేదు. There is no rule as such. You may write first column as bank, second column as cash. But the same order is to be maintained on credit side also. Don't change the order.
Don't change the order. Then again, the same columns on credit side also. Date, particulars, లెడ్జర్ ఫోలియో నెంబర్. కొంతమంది ఏమో రిఫరెన్స్ నెంబర్ అంటారు. ఏదన్నా కూడా లెడ్జర్ ఫోలియో అంటే ఈ అకౌంట్ ఏ పేజీలో ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, మనం వెతకాలనుకో. ఒకసారి క్యాష్ అకౌంట్ లో తప్పు జరిగింది అనుకోండి, దేర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్ ఇన్ వన్ అకౌంట్, సో యూ హావ్ టు క్యాచ్ ద ఎర్రర్. సో ఎక్కడ ఎతుకుతాం? దేర్ ఆర్ 2000 పేజెస్ ఉంటుంది. ఆ లెడ్జర్ 2000 పేజెస్ ఉందనుకో, ఏ పేజీలో అని ఎతుకుతాం? 2000 పేజెస్ టర్న్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. సో ఈ పేజ్ నెంబర్ ఈజ్ కోటెడ్, immediately you go to that page and you find out whether how the transaction is entered. ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా, కరెక్ట్ గానే రాసామా అని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ వై పేజ్ ఆన్ విచ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్ ఆఫ్ దిస్ అపియర్స్. సో క్యాష్ బుక్, title is cash book. Cash book, debit side is called receipt side. Receipts. Credit side, payments రాసుకోండి. పేమెంట్స్ ఇది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. క్యాష్ రిసిప్ట్ సైడ్ మీన్స్ కమ్స్ ఇన్, పేమెంట్ సైడ్ మీన్స్ క్యాష్ గోస్ అవుట్. Check issued is a payment. Payment can be made in currency notes or you can give a check to the party. Okay. So this is the format. This problem number 3 is 2-column cash book. Problem number 2 is 2-column cash book, that is cash and bank. First column I take cash, second column bank. Same order you have to write on the credit side also. Don't write bank and cash. Which account you have recorded first there? Cash. Hence, the credit side also you have to write cash column as the first column and bank column as second column. You can write any order, but the same order is to be maintained on both the sides. Same order is to be maintained. రెండు వైపులు అదే విధంగా ఉండాలి. ముందు ఇటువైపు క్యాష్ బ్యాంక్ రాసి ఇటువైపు బ్యాంక్ క్యాష్ రాయద్దు. అర్థమైనా? సో same order needs to be maintained. Now, what is the problem says? Balance in hand, cash in hand is 250, cash at bank is 3,500. It is on 2019 January. రాసారా ప్రొఫార్మా అందరు? పెన్ను స్కేల్ చెప్పా మీకు. మీరు ఎప్పుడైనా అకౌంట్స్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్, పెన్సిల్, స్కేల్ ఇవన్నీ దగ్గర తీసుకుని ఒక టేబుల్ మీద మంచిగా సెటప్ ఉండాలి. బాడీ పోస్చర్. ఓకే, నీ బాడీ కూడా ఒక దేవాలయం లాంటిదే. మన బాడీ కూడా ఇట్స్ ఏ గాడ్ లివ్స్ ఇన్. నాకు లోన కూడా ఒక ప్రాణం, ప్రాణం అంటే చూస్తాం, నా ప్రాణం కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. లివింగ్ గాడ్ ఇన్సైడ్. మనం ఒళ్ళు కూడా మంచిగా ఉంచుకోవాలి దేవాలయం లాగా. దేవాలయం ఎలా పవిత్రంగా ఉంచుకుంటాం, మన శరీరాన్ని కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. కూర్చోవటం, రాయటము, చేయటము, మాట్లాడటం అని కూడా డిసిప్లైన్ ఉండాలి. సో దట్ యూ కెన్ రీచ్ ఏ హైయెస్ట్ పొజిషన్. ఎప్పుడైనా కూడా మంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు. నౌ రైట్, డెబిట్ సైడ్ 2019 January 1st, two balance brought down. How much cash balance is there in the 250 rupees is cash balance, 250, and bank balance is 3,500. Bank balance is 3,500. This is called opening balance. Cash in hand on January 1st, this businessman is having 250 rupees cash in his office and 3,500 rupees in bank. This is called opening balance. Sometimes, bank there may be a overdraft.
You need not have always bank balance positive. Sometimes, if you have a overdraft, that will come on the credit side. By bank balance brought down, bank column you have to write overdraft. Overdraft is a credit balance. Bank overdraft is a liability. Bank overdraft is a liability that will come on the credit side because we owe to the banker. Maname bank double ఇవ్వాలి. When our money is there in the bank, it is a favorable balance. This will come on the debit side of the cash flow. It is an asset. Cash at bank is shown on asset side of the balance sheet. Bank overdraft, and it is the money we have to pay to the banker. Yesterday I told you. What is overdraft? The money drawn in excess of what we have deposited. It is a liability, so liability side it will appear. Liability means credit balance. Then if bank account shows a credit balance, write on the bank column on the credit side. So be careful. Bank account may show debit balance or credit balance. When you write the opening balance, be careful. If it is a debit balance, write on the debit side. If it is a credit balance, write on the credit side. It is a liability. One more thing you have to be careful is cash always show debit balance or no balance. Cash account will cash column. There is no debit. There is no credit balance. Cash column will be debit balance or no balance at all. That's it. It's over. Now, I go. Opening balance is recorded. Now, my class will continue. I will complete today. Problem number 3 and 4. 3 and 4. Attendance you can take leisurely also. Don't jump for recording attendance. Attendance kosam class lo undaddu. Attendance is not important. You have to listen to the class. You have to follow and improve your level of knowledge. What happened next? Received from Pantry a check of for rupees 500. A check received from Pantry. What comes in? Tell me. Cash. Check. Check received. Unless stated, the check is deposited in the same day. Hello. Somebody put on speakers. Mute your phone. Mute your phone. When you switch on your cell phone, audio, video, audio, how can I speak to others? Now, a check received from Mr. Pantry. What does it mean? A check comes in, unless stated, we assume it is deposited in on the same date. Unless stated, problem em cheppakapote, you have to assume the check is deposited on the same day. So when it was received, dated on 2nd. Received from receipt or payment, this is received or paid. Received. So write on the receipt side, means debit side. On 2nd January, how much received? 500. Which column to write? Check means you have to write. Check received is a bank column. Cash received is cash column. Check received is in bank column. To Pantry's account. Pantry's account, it is 500. Cash column, write dash. Keep it blank. Cash column dash. Bank column, rupees 500. This is over. Sir, What is Sir, the assumption? The check is deposited. Check. Sir, they didn't mention that it was deposited in bank, so we need to write it in cash account, no, sir? No. On subsequent day అంటే లెక్కలో మళ్ళీ చదువుతుంటే ఎక్కడో మళ్ళీ వస్తుంది. Pantry's check deposited into bank అప్పుడు భయం అవుతుంది. ఓహో దిస్ వాజ్ నాట్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద డే అని అప్పుడు అనుమానం వస్తుంది మనకి. Till it is communicated, we have to assume. చెప్పే లాస్ట్ లైన్ నోట్. Until it is stated in the problem. Problem లో చెప్పితే తప్ప. समझना सेम डे इट वाज डिपॉजिटेड. ऐसा समझना चेक जो आया ना, जो चेक हम रिसीव कर लिया,
इस उस दिन में वो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ बोल के समझना. That is the assumption is that a check is deposited on the same day on which it was received. That's it. He did not tell you is deposit on a subsequent day. చెప్పాడు అందులో ఎక్కడనా చెప్పలేదు. చెప్పకపోతే if it is not informed in the problem, it is assumed that it is deposited on the same day into the bank account. That's it. Sir, So if next we one. are recording it in bank account, answer is not matching with textbook, sir. We are getting wrong balance. I am telling you, follow the principles, not the answers. There are many mistakes in the textbook. Maybe because of printing or it's something. Don't worry. Write it. You follow the 500 rupees. Next one. After second. What is the next one? Purchased goods for cash 150. Purchased goods for rupees 150. What does it mean? Is a receipt or payment? Payment. Payment. What is paid? Credit side. Cash paid or check issued? Cash paid. Check issued or cash paid? Payment of cash. So credit side 2019. Don't jump into the answers. We go by the principles. నేను చెప్పా మీకు చెప్పా వాడెవడో పోయాడుగా సార్ అంటే కుదరదు. నువ్వేం చేయాలో నువ్వు అది చెయ్యి. That's it. You follow the rule. Rule of debit credit is universal. టెక్స్ట్ బుక్ పరిమితం కాదు. ప్రపంచంలో ఏ దేశం పోయినా the rules are same. So that is purchases account. Paid for purchases అర్థం. Paid for purchases. What is paid? Cash paid rupees 150. Cash is paid. Bank column dash. Bank column dash. It happened on what day it happened? It happened on 3rd January. So January 3rd, by purchases 150. What goes out? Cash paid. ఇక్కడ చూసుకోండి. Cash paid for purchases 150. Bank column nil. Nothing. Just write a dash in bank column. Next one. What is the next one? Paid Daulat Ram by check rupees 100. On 4th January, paid to Daulat Ram. Credit side bank. So Daulat Ram account is debit and bank account is credit. So paid to and రాసుకోండి అక్కడ paid to 2 అనేది ఇస్తే మీకు క్లారిటీ ఉంది. నిన్న కూడా దాన్ని we have a problem. Paid Daulat Ram అంటే we paid to Daulat Ram by check rupees 100. 100 rupees we paid to Daulat Ram. What is the entry? Daulat Ram is the receiver. Bank pays. Payment through bank. It is a payment through bank. So payment side, bank column, rupees 100. 100 is paid. So January 4th by Daulat Ram is rupees 100. On 4th, paid to Daulat Ram, paid to Daulat Ram, rupees 100 from bank. Paid 100 rupees to Daulat Ram from bank, not cash paid. It is paid through check. Through check ante bank lonchi pay chesinattu. We gave a check to Daulat Ram go to bank and collect the money. Or if the account unte, he will deposit in his account. So bank will collect from us and then place that 100 rupees in his account. That's it. Next one. Salaries paid to staff in cash. Payment account, credit. Payment. What is paid? Cash paid or through check or paid cash? Cash. Paid cash. Right in the cash column. Payment side cash column. Rupees 200. So 200 cash paid. So cash column 200. What is paid? Salaries. Salaries. By salaries account. Dated
5th? 5. Jan 5th. January 5th. Salaries account, 200 cash goes out. Cash recorded. Is over. Next slide. Withdrawn from bank for office use rupees 500. Withdrawn from bank for office use. You refer the earlier? Debit side. This Contra is the entry number entry. 2. Number 2. Right? This is the entry. When cash withdrawn from bank for office use, not personal use, drawings card. This is for business purpose withdraw. What comes in? What comes in? Cash. Right? Cash received kada. Now look at me carefully. This is the troubleshooter. You may get a doubt. What comes in? Cash comes in. Received. What is received? Cash is received. Write in the cash column. First write the amount. First record the amount. How much received? Tell me. How much? 500. 500. 500 cash received. Write cash column 500. Right? Follow me. If this is followed, any troubleshooter is there in the triple column cash flow where cash and bank accounts are affected. This is easy to look at. No? Dash. Bank column is dash. Okay? Cash comes in. On what day? It is 6th or? Sir, 6th. 6th. అవును సార్ 6th. So to bank account. To bank account. So చూడండి ఇక్కడ. Cash received from bank 500. Cash received from bank 500. So bank cash account is to be debited means cash column you have to write the amount. Which account is created? Which account is, who is the giver? Bank is the giver. Bank. So write in the bank column amount, first record amount. I warn you once again. First write the amount. Who gave the money? Bank gave the money. Bank account is given. So write 500 rupees in bank column. Over. So cash column dash. What you have to write on 6th? By cash account. Cash account. Follow? This is the how I give. Ichcha meeku chadukondi, malli chadukondi. Already notes I have given sufficiently. When cash account is debited, write in the first amount, record the amount in cash column debit side. Ani chepparu. If bank account is created, write the amount in the bank column on credit side of cash book ani chepparu meeku. Notes I gave you perfectly. If you have a doubt, again read that notes given today. I can't repeat time and again because you have to go a long way. Chala topics ఉన్నాయి ఇంకా చదువుకోవాల్సి చాలా ఉన్నాయి మనకి. Next, it is the entry. This is contra entry. This is a contra entry is one where cash and bank both the accounts are affected. Cash account is affected. Bank account also affected in the same transaction. In a transaction where cash account and bank account both are affected, this is called a contra entry. So to indicate contra entry, the letter C is recorded in the ledger folio column. C is recorded in the ledger folio column. C and write. C means contra. Contra means the reader of the information knows it was there on the other side also. So write C on both the sides. In the ledger folio column, write the letter C. C means C indicates contra. Contra means it appears on the other side of the account also. This appears on other side and it appears on both the sides, debit side as well as on credit side. So this is the letter C indicates contra that is recorded on both the sides of the cash book. It is over. Next. What is next? Purchased a typewriter and paid a check for rupees 500. Paid a check kada, paid through check anta ayipayedi kada. So there are mistakes also. Leave it. What is purchased?
a typewriter. You have paid. Payment. It is a payment or receipt? Payment. Payment. Credit Paid side. through bank or paid cash? Cash. Through bank. Paid, Bank, paid sir. bank. Bank. Paid through check means paid through Payment done through check. Right in the bank column. How much paid from bank? 500. 500. So 500 right in the bank column. So who paid? Paid from bank, right? Payment, not cash. Paid from bank 500 rupees. For what purpose you have paid? For typewriter. Typewriter's account. Typewriter's account 500 dated. Entradi date. 7th. Seventh. 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 7th. Typewriter account 500. Over. నెక్స్ట్ చూడండి, పేమెంట్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోండి. పేమెంట్ ముందు ఫస్ట్ అడగాలి, రిసీటా పేమెంటా? రిసీట్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోండి, పేమెంట్ అయితే గో టు ద రైట్ సైడ్. క్యాషా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడగాల? వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. క్యాష్ అయితే గో టు క్యాష్ కాలం, బ్యాంక్ అయితే గో టు బ్యాంక్ కాలం. దట్స్ ఇట్. దర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ దిస్. వెరీ ఈజీ. You have to practice problems. That's it. Next one. So next, now closing. So now I am closing as usual. Closing is as usual. So now I am closing first cash account. What the cash account balance total receipts are? Debit side is receipt side. 750 is there in your account. Cash balance is 750. So 750 carry here, right side also. 750. It should line horizontally on the same line. This is okate line lo undala. When you write with scale, put the scale for the entire one, draw the lines. So it will be horizontally, must be on the same line. It is 750 is total. Now the difference is 350 paid. Out of 750, 350 paid. How much? What? 400. Cash balance is 400. That we have to write. Date ఏమి ఇవ్వలేదు. We assume it is closed on 31st January అనుకుంటే, right? 31st by balance Carried down. Balance carried down 400. It will become a opening balance for February. I am writing here February 1st to balance brought down. Balance brought down rupees 400. అర్థమైంది కదా? So cash balance next month ki there is 400 cash in hand అన్నట్టు అర్థం. Cash in hand is rupees 400 on 1st February. Where do you get this 400? It is a closing balance of January. Closing balance of January becomes opening balance for the next day, that is February 1st is over. Now cash account is completed. Then we go to bank. Be careful. Bank account may show debit balance may be more or credit balance may be more. That you have to check it. When cash is concerned, it is always more on the debit side. More on the debit side, or maybe both the sides may be equal. May be equal. But in cash column never show credit side is greater than debit side. The simple reason is you can't pay more than what you have. నీ జేబులో 200 ఉంటే 200 ఖర్చు చేయగలుగుతాం, 250 ఖర్చు చేయలేము. అర్థమైందా? సో క్యాష్ అకౌంట్ ఆల్వేస్ షో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ నో బ్యాలెన్స్, బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మే షో debit balance, credit side also more than debit, or debit side may be more than credit side. So that we discuss more in bank reconciliation statement. Bank overdraft problems, favorable balance. So that there you have to be careful about it. Which side is more in the bank column, this problem? Debit side 4,000. 4,000. There are 4,000 rupees in bank, minus paid from bank, 1,100 is paid. 1,100. So 4,000 is receipt side, 1,100 is credit side. The difference is 2,900 is the balance. Already rasam balance, you need not write again. By balance carried down, it means 400 rupees was there in the cashier. In the office we have 400 rupees cash, and at bank we have 2,900. So write 2,900
in next month opening balance. This is opening balance of next month. At the end of January, we have 400 rupees cash balance and 2,900 bank balance. So that is the problem. Okay, this is over. The problem is over. I don't know answers. I am not bothered. I don't compromise. I don't look at the answer. Why should I look at the answer? You have to carry out the problems as it is given. Based on the problem given, you have to work out the problem. So don't, there may be some mistakes in the problem. I can't say. It may be paid Daulat Ram anadi kada. This I have a doubt. Paid Daulat Ram, adi correct. Correct the answer. Correct చేసుకోండి answers. అంతే. నేను కాంప్రమైజ్ కాను. The same method I follow for all problems. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పానో అదే ఫాలో అవుతా మొత్తం చాప్టర్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్. దట్స్ ఇట్. Received or paid? First question is it receipt or payment? Receipt అనుకోండి. Go to the right side, left side, receipt side. That is debit side. Receipt side is debit side కి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? బ్యాంకా? డబ్బులు వచ్చాయా? రిసీవ్డ్ క్యాషా? రిసీవ్డ్ చెక్కా? క్యాష్ అయితే go to cash column. Okay, if it is not bank column, if it is check, bank column. Suppose it is payment. Next question is cash, cash paid, cash column రాయండి. Check is issued, bank column. అంతే. Nothing else. Next. The problem number 4, I will take up triple column cash book. Triple column. 3 columns cash book. 3 column cash book, I told you this is the maximum. All columns cash book. This is the maximum, that is 1 for cash, 1 for bank. ఈ రెండుతో పాటు you add one more column. In the amount column, you add one more, that is discount. Discount received is a gain. It appears on the credit side. Discount allowed is a loss that is shown on the debit side. So I will take up the problem number 4. I will make the entries. After 4th problem, it is your duty to work out all the problems on cash book. And if you have any doubt, regular items I can't fill. Why should I always regular item, wages paid, చెప్పాలా నేను? Salaries paid చెప్పాలా? అవసరం లేదు కదా. క్యాష్ పేడ్, క్యాష్ కాలం, పేమెంట్ ఏముంది? కేర్ఫుల్గా ఉండండి, కేర్ఫుల్గా. If you are not feeling well, don't take up the accountancy problems. Take full bath and sit on accountancy, you get all problems solved. ఎప్పుడైనా చికాగ్గా ఉందనుకోండి, చదువుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. నేను వాంట్ టు టేక్ ఏ ఫుల్ బాత్, మంచి తలస్నానం చేయండి, టేక్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ. నేనైతే మంచిగా పాటలు పెట్టుకుంటా, పాటలు పాడుతుంటాయి. ఐ ప్లే ఆన్ ద మ్యూజిక్. ఓకే, అవసరమైతే బిస్మిల్లా ఖాన్ షానాయ్ మ్యూజిక్ కూడా పెడతా. ఇంటా ఏంటి? రిలీఫ్ ఫర్ మీ. ఇట్ చార్జెస్ మీ మై ఎనర్జీ. ఓకే, దాన్ని మంచిగా టేకప్ ద ప్రాబ్లం, బుక్ పెట్టుకోండి, టేబుల్ మీద కూర్చోండి. నేను ఎలా కూర్చున్నా అలా కూర్చోండి, లెక్కలు. ఎంజాయ్ ద లైఫ్. ఇష్టపడి చదువుకోవాలి. చదువు అంటే ఒక నీకు సెల్ ఫోన్ ఎలా అయితే ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వాడతావో, చదువు కూడా అలానే ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫ్లేవర్ యూ హావ్ టు ఎంజాయ్. లైక్ ఎ ఫ్రాగ్రెన్స్, హౌ ఎ బీ ఎంజాయ్స్ ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్. ఒక బీ ఏం చేస్తుంది? మకరందాన్ని పీల్చుకుంటుంది. ఇట్ ఎంజాయ్స్. చదువు కూడా అలా చేయాలా, ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్. అలాంటి వైబ్రేషన్స్ ఉంటే చదువు వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. సార్ 4th వద్దు, 5th చెప్పారా? 5th చెప్పండి. 5th చెప్పమంటావా? సో ఓకే, ఐ విల్ క్యారీ ఆన్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. నో మ్యాటర్. 3rd one you work it. 4th one you can work out at home. Still have a doubt, I am there to help you out. సార్ 4th one లో ఒక్కసారి 19th యా 2nd one చెప్పండి సార్. పెయిడ్ ఇంటూ బ్యాంక్ ఇంకొకసారి. Paid into bank. Bank column is ఎనీ వదిలేండి. 4th వర్కౌట్ చేస్తా కానివ్వండి. నో మ్యాటర్. రైట్. 4th ప్రాబ్లం ఐ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. డోంట్ వరీ. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. ఐ రిక్వైర్ మోర్ స్పేస్. మీరు కూడా గీతలు కొట్టండి. టేక్ ద పెన్సిల్, స్కేల్, డ్రా ద లైన్స్. కాలమ్స్ అమౌంట్ లో 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి, నాట్ 2 కింద స్పేస్ మనం తీసుకున్నాం. 3 అంటే ఇంకా స్పేస్ ఎక్కువ అవుతుంది. వీ రిక్వైర్ బిగ్ బోర్డ్. సో స్కేల్, పెన్సిల్ కూడా పెద్దది.
Take a 200 notebook, 200 pages notebook, a long notebook. That is always good. White pages, not rules. White pages. A notebook with white pages will be more convenient to work out problems on accountancy. Purchase 200 pages notebook, white pages, preferably white pages. So white pages, then I will take up cash book. I am drawing lines left side నుంచి మొదలు పెట్టండి. You would start from left side, draw the columns so that you can manage the space. Space management is important. ఒకసారి పెన్ను పెన్సిల్ తీసుకుంటే అర్థమవుతుంది. समझ में आता क्या करना, कितना स्पेस छोड़ना, सब कुछ मालूम होता. अगर लर्निंग मोड में आ गया तो दिमाग लर्निंग मोड में आना सब कुछ मालूम हो जाएगा. అన్ని అర్థమైతే నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు పెన్ను పెన్సిల్ పట్టుకుంటే వస్తాయి. ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ డేట్, నెక్స్ట్ కాలమ్ ఈజ్ పర్టికులర్స్, పర్టికులర్స్. పర్టికులర్స్ లో రాసుకోండి. ఏం పర్టికులర్స్? పర్టికులర్స్ ఆఫ్ వాట్? రిసీట్స్. RECEIPTS. Receipts. What is received? Receipts. Particulars of receipt are maintained. Third column is ledger folio. దీంట్లో మనము పేజ్ నెంబర్ రాస్తాం. When it is ledger posted, that page number is copied here. Ledger లో when it is posted, ఆ పేజ్ నెంబర్ ఇక్కడ రాస్తాం. Ledger folio number. Next one, I am writing the first column. You can maintain any amount, any column as first, but same order is to be maintained. ఏం రాద్దాం చెప్పండి, ఏం కావాలి మీకు? డిస్కౌంట్. సో క్యాష్ ఇట్లానే ప్రాక్టీస్ చేయండి, చేస్తే మీకు సార్ డిస్కౌంట్ క్యాష్ బ్యాంక్ రాద్దాం సార్. డిస్కౌంట్ క్యాష్ బ్యాంక్ రాద్దామా? అవును సార్. Cash bank discount. No, sir. ఓకే ఓకే ఓకే. Bank discount. క్యాష్ బ్యాంక్ పక్క పక్కన ఉండనివ్వండి. ఎప్పుడు క్యాష్ బ్యాంక్ పక్క పక్కన ఉండనివ్వండి, బెటర్. క్యాష్ సెకండ్ కాలమ్ ఈజ్ బ్యాంక్. మీరు ట్రై చేయండి రా, ఏం లేదు, రూల్ ఏముందిరా, అట్లనే ఉండాలనే ఉంది. మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు కటింగ్ చేయించుకోవట్లా. కటింగ్ చేయించుకున్నప్పుడు ఎవరిని అడుగుతున్నారు? ఏం లేదుగా, జాబీకి పోయి ఏం కంచి ఫ్రెంచ్ కటింగా, లేకపోతే రాస్తారు కదా తెండూల్కర్ కటింగా, లేకపోతే కోహ్లీ కటింగా, లేకపోతే ధోని కటింగా అన్నట్లు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి. కటింగ్ ఎవరిదైనా ఓకే. ఇది అంతే. 3 columns you have to maintain the same order on both the sides. Discount D అంటున్నా, డిస్కౌంట్ allowed. నాకు స్పేస్ లేక రాయట్లేదు, మీరు రాయండి. డిస్కౌంట్ allowed. D allowed అన్నా నేను, డిస్కౌంట్ allowed ఈజ్ ఎ లాస్. ఇక్కడ చూడండి, బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ అకౌంట్ ఏంటంటే క్యాష్ ఈజ్ ఏ రియల్ అకౌంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్యాష్ ఈజ్ ఏ అసెట్, రియల్ అకౌంట్. బ్యాంక్ ఈజ్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్. డిస్కౌంట్ allowed ఈజ్ ఏ నామినల్ అకౌంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. These are the beauty is that all 3 accounts are reflected here. Anyhow, we are not bothered about it. So we have to go by the rules. డెబిట్ క్రెడిట్ రూల్ పైన మంచి పట్టు ఉండాలి. మీరు లెక్కలు చేయాలంటే డెబిట్ క్రెడిట్ పైన మంచి అవగాహన ఉండాలి. ఆ రూల్స్ 3 మీరు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు చెప్పాలా. దట్ విల్ గివ్ యూ ఎ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ అకౌంటెన్సీ. మర్చిపోవద్దు, ఆ 3 రూల్స్ మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పర్టికులర్స్. డేట్ అండ్ పర్టికులర్స్. ఇక్కడ ఏం పర్టికులర్స్ లో ఏం రాస్తాం? పేమెంట్స్. What is recorded in particulars? Whatever paid by the business are recorded here. Paid by business. Payments. Next one is ledger folio number.
ledger folio number. Now same order. Debit side em rasam first column. Which one recorded first? Debit side. Debit side. What is recorded? Cash. Cash column. So write cash first. What is the next column? Bank. Write bank as the second column, because we wrote the same identical. You have to write in the credit side also. The next one is discount received. D and not discount received. Discount received in rupees. ఇంకా మనకు అవసరం లేదు, స్పేస్ సరిపోయింది. This side is called credit side. Payment side is called credit side. Now the title of the account is cash book or cash journal అని ఒక రాయండి, ఉదాహరణకి బుక్ అని రాయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. క్యాష్ జర్నల్ లేకపోతే క్యాష్ బుక్, వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్ యూ లైక్ ఇట్ రాసేయండి. క్యాష్ జర్నల్ ఆర్ క్యాష్ బుక్. ఓవర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మెట్. మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా ముందుగా వెళ్ళిపోయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగా వెళ్ళిపోయి ఆన్సర్ బుక్ ఇవ్వగానే మీరు రాసుకోవచ్చు అవసరమైతే. యూ కెన్ సేవ్ సమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వేస్ట్ చేయకుండా ముందుగా వెళ్తే. క్యాష్ బుక్ పైన ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దాదాపుగా వచ్చేస్తుంది. దట్ యూ హావ్ టు డ్రా ద లైన్స్, గో టు ద క్లాస్ రూమ్, ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఎర్లీ అండ్ ఆన్సర్ బుక్ తీసుకొని రాసేసుకోండి, వేస్ట్ చేయకుండా టైం, సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ అబౌట్ 5 minutes time also. So now enter the transactions in cash book. First look at, is there any opening balance? Is there any opening balance? Look here. What he says, it is April 1st. Cash in hand, cash at bank, both are there. So dated 2019 April. The date is 2019 April. First, two balance brought down. Balance అంటే లాస్ట్ మార్చిలో ఉన్న బ్యాలెన్స్, March 31st బ్యాలెన్స్ విల్ బి బ్రాట్ డౌన్ టు April 1st. బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, BD, B/D, బ్రాట్ డౌన్ ఆర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కూడా అంటారు. How much cash balance is there at the beginning of on the 1st April? It is cash is 2,500 is cash balance. Cash balance is 2,500. Bank balance is 10,000. Bank balance rupees 10,000. Discount will not be carry forward. Discount will not be carry forward every month. That will be entire discount will be transferred to debited to discount allowed account, discount received account at the end of each month. That is not balanced. Why that is not balanced? Only yesterday I told you cash column and bank column are balanced. Discount column should not be balanced. The discount allowed and discount received every month, that will be entire amount we shift it to ledger. There we record the entire amount in their respective accounts. That is, discount allowed is recorded in the discount allowed account. Discount received is recorded in the discount received account. So that is not carried to the next period. Only cash balance and bank balance are carried forward. Next one. After that, what happened? Look at one by paid into bank 1,000. What? This is a contra entry. Paid into bank. What is journal entry? Paid into bank. Bank account to cash. Bank account to cash account. Bank account is debit, cash account. Bank account or to cash. Which account was debited? Which account was debited? Bank account. Bank account. Now write bank account. Write first. Amount write first. Write the amount first. 1,000. Sir. Bank received. Sir, paid into. 1,000. Who Sir, received paid money? into bank. Paid into bank అంటే ఫస్ట్ పేమెంట్ సైడ్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ రాయాలి కదా సార్. Are who received money? బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? డెబిట్ అయింది. డెబిట్ అయ్యాక నేనేం చేశాను ఇక్కడ 1,000 డెబిట్ చేశారు. అంతే కదా? అంతే. మళ్ళీ ఇంకా ఆలోచించకండి. ఇప్పుడు మీ ఎవడో దరిద్రుడు మీ మెదడులో ఏదో కూర్చోబెట్టాడు, ఎప్పుడో ఇంటర్మీడియట్ లో ఎవడో చెప్పాడు,
అదేదో దిమాకులో పెట్టుకొని ఆలోచిస్తున్నావు. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ అంటే డెబిటెడే కదరా, ఏం చెప్తున్నా నేను? నువ్వు అబ్బాయి అంటే అబ్బాయే కదా, అమ్మాయి కావు కదా. డెబిటెడ్ దట్స్ ఇట్. రైట్ ద అమౌంట్ ఫస్ట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలం 1000. నేను చెప్పింది ఫాలోగా. నీ పాత్రలంతా అరేంజ్ చేయి. డిలీట్ ఆల్ యువర్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్. ఫాలో మీ. Bank account is debited. First write the amount. First record the amount. On what day it was debited? Last one. Debited is on April 2nd. 2. What is deposited in the bank? Cash deposited. So cash account. This is cash column lo dashboard. Entry is bank account debtor to cash account. Right? Bank account debtor to cash account. So which account is created? Cash. Cash account is created. Look here. Cash account credited. How much credited? 1000. So bank column dash, discount column dash. It is created on what date? 2019 April 2nd by bank account 1000. ఇప్పుడు క్యాష్ లో అమౌంట్ వస్తే ఇక్కడ బ్యాంక్ వస్తుంది. ఇక్కడ బ్యాంక్ ఉంటే బ్యాంక్ లో క్యాష్ ఉంటుంది, క్యాష్ లో బ్యాంక్ ఉంటుంది. క్యాష్ అకౌంట్ లో బ్యాంక్ రాస్తాం, బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్యాష్ రాస్తాం. సో నౌ ద ఎంట్రీ ఈస్ బ్యాంక్ క్యాష్ అకౌంట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇట్ ఈస్ కాంట్రా. Hence the letter C and రాసేయండి ఇక్కడ. ఏది లెడ్జర్ ఫోలియో కాలం indicate with C. That means is a contra, means it appears on both the sides of the cash book. It appears on both the sides of cash. It is entered over. That's it. This is how you have to record. This is the amount deposited into bank. Cash is credit, bank is debit. Bank column అంటున్నా, bank column is debit. Bank column లో debit లో రాయండి. క్యాష్ ఈజ్ క్రెడిట్ అంటే క్యాష్ కాలంలో క్రెడిట్ లో రాయండి. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ నోట్స్ ఇచ్చా మీకు, అందుకనే మీరు ఇలాంటి డౌట్లన్నీ వస్తాయని మీకు క్లియర్ గా నోట్స్ ఇచ్చా. మీ దగ్గర నోట్స్ ఎవరైనా రాసుకోలేకపోతే ఇగ్నోర్ చేస్తే మళ్ళీ కాపీ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి తెలుసుకోండి, మళ్ళీ నీట్ గా రాసుకోండి. షేర్ అమాంగ్ యూ ఆల్, అట్లా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫర్నిచర్ అండ్ issued check 2000. Is a received or paid? Payment. Cash paid or bank through bank? Check. Bank. So payment bank column. Payment side bank. How much paid? Credit side. So 2000 paid from bank. So payment from bank. Write the amount first. Bank column 2000 paid from bank. Cash dash. Discount nil. It happened on what date? 3rd? 5th. By furniture account. Furniture account 2000. Entry is furniture account debtor to bank account. Entry. Bank account is credit. Furniture account is debit. ఇక్కడ రాయన అవసరం అయ్యండి, ఇక్కడ ఎంట్రీ చేస్తే అయిపోయినట్లే. జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ కంప్లీట్ అని అర్థం. మళ్ళీ వేరే బుక్ లో రాయన అవసరంలా. ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎంట్రీ. దిస్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ లో టు బ్యాంక్ రాస్తాం. దేర్ దట్ విల్ బి రికార్డెడ్ దేర్ ఇన్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్. వెన్ యూ ఓపెన్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఇస్ టు ఓపెన్ ద లెడ్జర్ లో ఇంకో బుక్ లో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఉంటుంది. దేర్ ఆల్సో యూ హావ్ టు రైట్ దిస్ 2000. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ నెక్స్ట్ వన్? Purchases. Goods for cash. Payment or receipt? First na question. Payment. Sir. Payment. Go to right side. Credit side. Credit side. Cash paid or bank paid from bank? Cash. Cash column. What is the amount? 500. So 500 right in the cash column. Cash column. So cash column 500. Bank dash, discount dash. It happened on what day? 8th. By purchases account. Purchases account 500. It is over. Next one.
For the next one, received from Mahinder 960, 980 rather. Discount allowed 20. Receipt or payment? Receipt. 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 Go to the left hand side, debit side. Received kada debit side velandi. Is it cash received or check received? Cash receipt. Cash. Write 980 rupees in cash column. 980 in the cash column. Received cash 980. Discount allowed is rupees 20. 20 discount allowed column. From whom it is received? Received from Mohinder. Mohinder. So Mohinder account. Mohinder's account 980 dated. Date entra? 12. Date 12th April. 980 rupees cash collected from Mohinder. We actually ga manaki 1000 rupayalu ravala. Mohinder you have to collect 1000 because he will be paying promptly. అట్లా ఒకసారి మనకు డబ్బులు అవసరం ఉందనుకో, we call our all customers, if you pay on or before so and so date, we'll give you some remission అంటే కొంచెం తగ్గిస్తాం. Take 20 rupees and pay 980 and so that fellow paid you 980 and his liability discharged. మనకి 20 rupees loss. మనకి 1000 రూపాయలు రావాల్సిన చోట 980 వస్తుంది. हम जो रिसीव करना 980 रिसीव करना, या टोटल रिसीव करना 1000 है तो 980 को बस हो गया, बस. So 20 rupees is a loss. That's it. Okay, next one. This is recorded. Next one. Cash sales. Cash sales. What is the receipt or payment? Payment. Receipt or payment? Receipt, Receipt. Cash sale. Received or paid? Received, sir. మీ మదర్ ఉంటే మీ మదర్ Received, sir. మీ మదర్ ని పక్కన కూర్చోబెట్టి చెప్పండి. మీ అమ్మాయి మీరు ఎంత తెలియగలలో తెలుస్తుంది. మీ అమ్మని అడిగితే చెప్తుంది. బీకామ్ చదవని అవసరం లేదు దీనికి. క్యాష్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. క్యాష్ కమ్స్ ఇన్. రిసిట్ 4000. 4000 క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ కదా. క్యాష్ రిసీవ్డ్. చెక్ రిసీవ్డ్ అయితే బ్యాంక్ కాలం రాస్తాం. సో డేట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు సేల్స్ అకౌంట్, అది ఎంట్రీ. డేటెడ్ ఎంట్రా. డేట్ 14, sir. 14th, sir. 14 టు సేల్స్ అకౌంట్ 4000 క్యాష్ రిసీవ్డ్ 4000. బ్యాంక్ కాలం డాష్ కొట్టండి. డాష్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కూడా డాష్. నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ paid to Payment, sir. Amarnath by check 1450 and 50 rupees discount allowed by Amarnath అన్నట్టు. Payment or receipt? Receipts. Paid to Payment, sir. Payment, sir. Payments. Payments are through bank. Bank column. Payment through bank. Payment which side? Debit side or credit side? Credit side. Credit Go, side. go to credit side. Paid from bank or cash? Bank. Bank. How much paid? 1450. One for the 1450 record in the bank column because paid from bank. Check ante bank. What is the discount received? 50 rupees is profit for us. It is discount allowed by Amarnath. He allowed, we received. We ante business received. Amarnath allowed a discount of 50. It is a gain. So received from Amarnath account. Amarnath's account. Dated entra 16. by Amarnath's account. Entry is Amarnath account data 1500 to bank 1450 to discount received 50. మీరు రాయాలంటే బుక్ లో రాసుకో. అమర్నాథ్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ 1500 టు బ్యాంక్ 1450 టు డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ 50. అదేంటి అవసరం లే, ఎంట్రీ రాయవసరం. ఎందుకంటే ఇదే ఎంట్రీ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద జర్నల్. ఇది జర్నల్ కదా. క్యాష్ బుక్ ఈజ్ ఎ జర్నల్ అండ్ ఆల్సో లెడ్జర్ కూడా. కానీ యాజ్ ఎ జర్నల్ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ దిస్. ఇంకెక్కడ రాయదు. ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఎంట్రీ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద జర్నల్.
is called journal entry is complete. That's it. Next one. What is the next one? Paid into bank. Paid into bank. Paid into bank and deposited into bank rupees 400. 400. Who is the receiver? Bank. Bank account is debit. Cash account is credit. So debit bank account, right? First write bank account is debited, right in the bank column 400. Bank column 400 is recorded. Bank to cash. ఇక్కడ బ్యాంక్ లో రాస్తే ఇక్కడ క్యాష్ వస్తుంది. ఒకవేళ క్యాష్ లో రాస్తే ఇక్కడ బ్యాంక్ వస్తుంది. Cash. What is the date? 19th. Entry is bank account that are to cash account. That's it. So bank account is debited. Which account is created? Cash account is created. So cash account is created. So write 400 rupees in the cash column because cash account is created. Bank account is debited. You practice always. నేను చెప్తున్నా మళ్ళీ వార్నింగ్ తీసుకున్నా మీకు. ఎప్పుడు కూడా అమౌంట్ ముందు రాయండి. ఫస్ట్ రికార్డ్ ద అమౌంట్. When it is in cash column, it is by bank account. Bank account. You write the letter C in the ledger folio column. No C and C ante it indicates contra. Ante it appears on both the sides of cash book. The 400 anedi, this 400 figure appears on both the sides of cash book. That is called contra. ఇది 4 marks exam లో క్వశ్చన్ వస్తుంది. What is contra entry? A transaction that appears on both the sides of cash book, known as contra entry. It appears on debit side as well as on credit side. When does it happen? అంటే అది రాయండి. నేను చెప్పే స్టోరీ. When does it happen? ఎప్పుడు జరుగుతుంది అది? అంటే 3 occasions I told you. Cash deposited to the bank, cash withdrawn from bank for office use, and check received on one day but deposited on a subsequent day. That happens. ఈ 3 రాశారనుకోండి, you will get all 5 marks awarded. అంతే. ఇంకా నేను రాసిన అదే ఆన్సర్, మీరు రాసిన అదే ఆన్సర్. 2 into 2 ఎంత? 2 into 2 4. నువ్వు రాసిన 4. మీ తమ్ముడు యూకేజీ ఆవిడ ఒకటో తరగతి వాడు రాసిన 4. మ్యాథమెటిషియన్ రాసిన 4. మారదు. There are certain questions which have a definite answers. Either intellectual says, expert in the subject says, or a layman says, it remains same. Now, next one. Next time, chudra. Withdrawn from bank for private expenses. 23rd. Drawings. Withdrawn from bank. Credit side, sir. Credit side. By drawings, credit side in bank column for 600. Paid by bank. Bank paid it. How much paid? Amount? 600. 600 bank paid. Whom it is paid? To the owner it is paid. It is by drawings. Drawings account. Entry is drawings account that are to bank account. Drawings account that are to bank account. That is the journal entry. So you need not write that one. You can raste rasinatle. Entered in the cash book is entry made in journal. So rupees dated it is on 23rd. It is happened on 23rd of April. Cash తీసుకుంటే cash column రాయండి. Suppose you have taken cash withdrawn అంటే write in the cash column. Paid from bank to the proprietor. It is the money paid to the proprietor from bank. So bank is the giver. Giver account is to be created and owner is the receiver. Receiver account is to be debited. So drawings account is owner's personal account. Drawings account is a owner's personal account. Next one. Next one is chudra emundo. Received a check from Patel, allowed him a discount 20. So check received from Patel. Receipt or payment?
Receipt. Receipts. Next Patel's check into bank, deposited into bank ఉంది sir. ఓకే ఉందా? అప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్? వాట్ డే ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్? 24th. 24th received. When it was deposited in the bank? 26th. 26. Now be careful. Normally we write in the bank column. And the check received ante we write in the bank column. In such case, don't write in the bank column. Third one applies. Cheppa chudanda. When a check is received, what is the journal entry? When check is received on what? What is the entry? Cash account to customer. Cash account debit to customer's account credit. Cash account is debited. Enta 1,450. 430 sir. 430 sir. 1,430 is cash anukomana. Check is equal to cash anukuna. So it is dated 23rd 24th to Patel's account. Patel's సార్ account. చెక్ అయితే మనం క్యాష్ కాలం లో ఎందుకు రాస్తున్నాం సార్? నేను చెప్తా, కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చెప్తా. క్యాష్ గా ట్రీట్ చేయండి, ఎందుకంటే సేమ్ డే డిపాజిట్ చేయలేదు మనం. గుర్తుపెట్టుకోండి, we have not deposited it on the same day. So then I have to treat as check received is treated as cash comes in. Cash లాగా అనుకోండి. Check will be there along with currency notes. Check కూడా మనం దాంట్లో కలిపి కడతాం, కట్టలోనే క్యాష్ కట్టలోనే చెక్ కూడా పెట్టి చుట్టి ఉంచుతాం. When it goes out, it goes to the banker later. Anyhow, write it bank column dash and discount allowed is 20. Discount allowed is 20. This is on 24th where check is received. Check received is treated as cash received అని చెప్పా మీకు. నోట్ చూసుకోండి, చదవండి, ఇంటికి పోయి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. Read it once again. When a check is received, treat as a cash received on the day it is received. Entry is cash account to Patel's account. Customer ante vaadu Patel is our customer. Discount allowed is a loss, anyhow it is debited. So this is over. So this is entered. When it was deposited into the bank? When it was deposited into the bank? 26. 26th when it was deposited into the bank, check is going to the banker. Check earlier, when you receive check, it is treated as cash. When check goes out, is cash goes out. So that is a contra. Entry will be on 26th. The journal entry will be 26th. The journal entry is journal entry is bank account debtor to cash account. Cash goes out. Cash is nothing but check. It is check. Check goes out. When a check comes in, you treat as a cash comes in. When a check goes out, the same check goes out. When check comes in, cash comes in. Check goes out, cash goes out. So it is a contra. Which account was debited? Bank account is debited. What is the value of check? Bank account debit 1,430. So discount column and cash column dash dash. What do you write to? Cash account. To cash account, it is on 26th. 1430. You can't write on 24th bank account to రాయలేము, ఎందుకంటే if you write it, bank balance increases. How can bank balance increases without depositing the check in the bank లో వేయకుండా? నువ్వు చెక్ ఇచ్చారు, ఎవరో డబ్బులు జేబులో పెట్టుకొని బ్యాంకులో డబ్బులు పెరుగుతాయా? Unless it is deposited. It was not deposited on 24th, but it was deposited 26th. Why does it happen? అనగొచ్చు. 24th అయితే ఎందుకు సార్ 26th వరకు అంటే మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. 25th may be bank hours may be over. 25th may be a holiday. 25th may be a bank holiday. So it was not deposited. Reasons may be anything. But the fact is that received on 24th, deposited on 26th. The 26th entry is contra. Contra is bank account is debited. Check goes out is nothing but cash goes out. Cash account is credited. So write in the cash column rupees 1,430 credit. This is by 26th by bank account.
bank account 1430. So it is a contra. It is C and Ryan. It is contra because it affects both cash and bank. And on the date of deposit, చూడండి గుర్తు ఏంటంటే when check is received cash అనుకున్నాం కదా, చూడండి ఇక్కడ 1430 is comes in, 1430 goes out. ఇది 1430 goes out. Ultimately 1430 added to bank on 26 till 26. It cannot be shown in the balance bank column. When it is deposited, then only you have to record in the bank column. This is third one. When 3 occasions where contra entries మూడు సందర్భాల్లో వస్తాయి. 3 occasions where contra entries arises. Number 1, cash deposited into the bank. Number 2, cash withdrawn from bank for office use. Second one. Third one, 2 occasions చూడండి. Third one లో second one, AB ఇచ్చా చూడండి. AB, when check received from a customer on 10th January ఇచ్చా example. Check received from customer, entry is cash account or to customer account. Cash account or to customer account. On date of deposit, that same day it was not deposited. On the day it was deposited, the entry is bank account or to cash. So cash కొట్టుడు పోతుంది. What remains is bank account, customer account will be remain. Anyhow, leave it aside. Now, this is the third one. Third one, B. A, B ఇచ్చా కదా. B is contra. A is to be recorded, B also be recorded. 10th January you have to record it. 15th January also you have to record it. So 14th January check comes in. It is a fact. Check మనకు వచ్చింది. It is a fact. You have to record it. Recorded. ఎక్కడ రాయాలి? బ్యాంక్ కాలం. Why it was not recorded in the bank column? Because it was not debited. It is not given to the banker. మరి ఎక్కడ పెట్టాలి అది? We keep along with your cash. క్యాష్ బాక్స్ లోనే చెక్ పడేసి ఉంచుతాం. మనం క్యాష్ డబ్బా ఉంటుంది కదా, అందులో క్యాష్ తో పాటు చెక్ కూడా అందులోనే వేస్తాం. సో ద చెక్ ఈజ్ మనీ. When the check goes to the banker, when check goes to the banker, banker is the receiver, check goes out, in cash goes out. That's it. That's the one thing you have to be careful. When check is received on one day, but deposited onto the bank, into the bank on a subsequent day. Check received on one day, but it is actually deposited into the bank on a subsequent day. This is the way you have to treat it. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. This is important for you. In the examinations or any other subsequent problems, these things you must be very careful. Next one. What is the next one? Deposited Patel's check into the bank, over. Withdraw cash from bank for office use. ఇది ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది. 28. Withdraw from bank for office use. What is coming in? చెప్పరా, ఎంట్రీ ఏంటి? Cash account to bank account. Cash account to bank account. Right. Cash account debited kada. So cash account debits. Cash account debited. The amount is, చెప్పరా, amount ఎంతరా? 2000. 2000. Cash account is debited with 2000 to bank account. Received from bank, cash rupees 2000. So dash bank and discount columns dash dated 28 or 28. Who gave the money? Bank account debit or credited? Bank account credited. So bank column, it is 2000 credited. Bank column, bank account is credited 2000 on 28 by cash account. It is a contra. Write the word letter C in ledger folio column. C in the ledger folio column. It is over. ఈ లెక్కలో 3 వచ్చాయరా, గుర్తుపెట్టుకోండి. All 3 happened. One is, చూడండి ఇక్కడ, this is deposited into bank వచ్చింది, withdrawn from bank for office use కూడా వచ్చింది, థర్డ్ వన్ కూడా వచ్చింది. This problem you had all three వచ్చేసినాయి మనకి.
One is cash deposited to the bank. Second one is cash withdrawn from bank for office use. Third one, a check received from Patel on one day. It is received on 24th, deposited on 26th. So all three happened. This problem lo moodu vachai. Intakante em undavu inka. Contra entries all three which will come in the cash book all happened in problem number 4 itself. 4 lone moodu vachesai. If this is understood, if this problem is understood, the remaining triple column cash book you can prepare all, complete all problems in a day or two. Tomorrow is Sunday. You can work out all problems tomorrow. Next one. It's over. Next one is 400. Paid rent by check rupees 800. Credit. Paid. Payment or receipt? Payment. Payment means right hand side, credit side. So paid through check or cash? Check. Check means bank column. Rupees 800. Bank column. So bank column 800. Okay, paid from bank column 800 bank column. Then what is paid? Rent paid. So rent account, it is 800. So dated 30th, 30, sir. 30th by rent 30. paid from bank. Over. Next one. Ante kada అయిపోయింది కదా? అంతే Now, సార్. we close it. All transactions are entered in the journal. Cash book is a journal. Enandi manchiga. Cash book is a journal. All cash transactions are entered in the journal. So journal entries are completed. So now I am closing the account. So first I am closing, right, cash column. Which side is more? Debit side is more. So what is the 9,000. total? 10,110. 10,000. 910. 910. It is credit side kuda rayandi. 10,000. Kinda double column rayandi. Kinda double column, top only single column. So 10,910 is the total. What is the difference is 3 ante 7,580. 7,000. 580. 7,580 is the shortage. This is known as April. How many days are there? April, last day of 30. April is 30th. So 30th by last day చూసుకోవాలి జాగ్రత్త. Some months you have 30 days, some months 31 days. February of course 28 or 29 days. By balance carried down. It is 7,580 is cash balance. So that will be after April. What is next month? Next month? May. So you write May 1st. May 1st. Balance brought down. Ante next month carry chesam. Enta balance undi? 7,580 cash balance undi. April, May 1st ki cash balance with the businessman is 7,580. But then what about bank balance? You have to check bank balance. Bank balance, which side is more? It is Debit also more side. on the debit side. This is 12,830. 12,830. Yes, sir. 830. So 12,830 is the total receipts minus there are 5 items aggregate. 2 plus 2, 4, 5. 5,980. 6,850. Then how much? 5,980. 5,980. 5,980 is cash at bank. Ante mana bank lo inga 5,980 rupees bank lo unnai. So that is here. To balance brought down. Cash balance is 7,580. Bank balance is 5,980. So discount should not be balanced. Debit is 40 total, credit is 50. They will not be carried to the next month. Discount undadu.
Discount will not be carried to the next month. ఎందుకు అంటే ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ మార్టం చేసిస్తాం. That entire discount allowed will go to ledger లో రాసేస్తాం. For the month of April, total discount allowed debit side రాస్తాం. To sundries. Sir, one doubt. Sir, fifth problem లో page number 45 ఒకసారి ఆగమ్మా, ఒకసారి ఆగు, నేను చెప్తా. Wait for some time. Doubts. Okay? Now this is over. In this problem, the contra entries, all three varieties are covered. Three varieties are covered. One is cash deposited into bank, cash withdrawn from bank for office use, రెండు అయిపోయాయి. తర్వాత ఎంట్రీ రాసుకోండి, కావాలంటే మీకు డౌట్ వస్తే ఆ ఎంట్రీ రాసుకుని డెబిట్, క్యాష్ డెబిట్ ఉంటే క్యాష్ కాలం, ముందు కాలంలో రాయండి అమౌంట్, పెట్టుకోండి, ముందు అమౌంట్ రాయండి. అమౌంట్ రాసిన తర్వాత పర్టికులర్స్ కి వెళ్ళండి, డేట్ కి వెళ్ళండి. Go to date column and particulars column later. Don't write first date, particulars కి వెళ్ళొద్దు. First record the amount. Cash comes in అయితే cash column లో రాయండి. Cash goes out అయితే credit side cash లో రాయండి. అట్లా డెబిట్ అయితే డెబిట్ రాయండి, క్రెడిట్ అయితే క్రెడిట్ లో కాలం లో రాయండి. That's it. So next, now all three happened in this Patel. Check received from Patel on 24th మనకు చెక్ వచ్చింది. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ కూడా ఆ రోజే రాసేసాం. బట్ వీ డిడ్ నాట్ కాల్ ఇట్ ద బ్యాంక్ కాలంలో రాయాలా. ఎందుకు రాయలేదంటే బ్యాంక్ కి డబ్బు చెక్ ఇవ్వకుండా బ్యాంక్ కాలంలో ఎట్లా రాస్తారా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ మై వ్యూ? మీరు బ్యాంక్ కి పంపకుండా హౌ కెన్ యూ డెబిట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వితౌట్ గివింగ్ ద చెక్ టు బ్యాంక్? చెక్ ఈజ్ విత్ ఇన్ ద ఆఫీస్, మన దగ్గరే ఉంది. 24th చెక్ ఈజ్ విత్ యూ. క్యాష్ బాక్స్ లో పడేసి ఉంచాం మనం. అది చెక్ ఈజ్ ఇన్ ద క్యాష్ బాక్స్ along with money, check also there. So the check is equal to cash అనుకోవాలి. Check is equivalent to cash అనుకోవాలి. So cash comes in అనుకున్నాం ఆ రోజు. When the check goes to the bank on the date of deposit, so check goes out means cash goes out. Check is treated as cash. రాసుకుని follow note. Check is treated as cash when it is deposited on one day, received on one day and deposited on one day. On any day after. 24th అవసరం లేదు, 24th or 25th కావచ్చు, 26th, 27th, 30th. If not in this month, it may be deposited next month also. The date of deposit will be contra. Date of deposit is a contra. Check received is not a contra. Check deposited date, it is a contra. So these are the three occasions where contra items, contra entries are made in cash book. All three covered today. So it is your turn to work out as many number of problems as possible. So now I invite the questions. ఒక అమ్మాయి ఎవరు అడిగారు, హరినియా ఎవరు? Okay, tell me what is your doubt? Sir, fifth problem లో 45 page number లో పైన bank charges as per book. Bank charges, you write by bank charges, credit side, bank column రాసేయండి. బ్యాంక్ చార్జెస్ బై బ్యాంక్ చార్జెస్ రాయండి, క్రెడిట్ సైడ్, క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్, బై బ్యాంక్ చార్జెస్, బ్యాంక్ కాలం, అమౌంట్ ఎంత ఉంటే అది రాయండి. సార్ బ్యాంక్ చార్జెస్ అంటే లాసా సార్? మనకి లాస్ కాదు, మన బ్యాంకులో ఉన్న డబ్బులు తగ్గిపోతాయి. మీరు ఒక 10,000 బ్యాంకులో వేసారు అనుకోండి రా, 10,000 బ్యాంకులో డెబిట్ సైడ్ ఉంటాయి 10,000. బ్యాంక్ హ్యాస్ టేకెన్ 500 ఫర్ బ్యాంక్ చార్జెస్ తీసుకుంటుంది అనుకోండి, బికాస్ బ్యాంక్ ప్రొవైడ్స్ యూ సర్వీసెస్ కదా. వాట్ ఇస్ యువర్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ చెప్పండి? బ్యాంక్ లో 9,500 అవుతుంది, 500 డిడక్టెడ్. సో ఎంట్రీ ఈజ్ బ్యాంక్ చార్జెస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బ్యాంక్. ఎంట్రీ కావాలంటే రాసుకోండి, బ్యాంక్ చార్జెస్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు బ్యాంక్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. సో బ్యాంక్ కాలంలో క్రెడిట్ సైడ్ 500 బ్యాంక్ చార్జెస్. ఎంట్రీ రాసుకోండి. ప్రాబ్లం 21st ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పరా? which one? 6th ప్రాబ్లం 21st ది, April 21st. Drew check for petty cash. This is the payment. Drew check for petty cash. By petty cash, by petty cash you write 150. Petty cash rupees 150. Credit side by petty cash. Petty cash అంటే స్మాల్ పేమెంట్స్ కోసము పెట్టి క్యాషియర్కి ఒక 150 రూపీస్ ఇచ్చాం. ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాం? we paid from bank. So petty cash here you are given. So that is a
petty cashier, you paid 150 rupees. It is paid from bank. Payment side, bank column by petty cash. That's it. Sir, in fifth fifth problem. Jan 12th. Which one? Problem Jan number? 12th. Fifth problem. Fifth problem, January 12th. Bank returned check. Mehta brothers dishonored. It reversed the entry. Bank column, credit side. Bank column, credit side. You have to డిస్కౌంట్ record it. కాలం లో కూడా రాయాలా అప్పుడు? డిస్కౌంట్ కూడా రివర్స్ చేయండి. డిస్కౌంట్ ఆల్సో బి రివర్స్. డిస్కౌంట్ ఆల్సో బి రివర్స్. డిస్కౌంట్ కాలంలో కూడా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది క్రెడిట్ సైడ్ రాలా సార్? క్రెడిట్ సైడ్. రిసీవ్డ్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్. చెక్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్. చెక్ డిసానర్డ్ ఆన్ ద క్రెడిట్ సైడ్. డిసానర్డ్ అంటే క్రెడిట్ సైడ్ లో బ్యాంక్ కాలం లో 800 వేసి డిస్కౌంట్ 20 రూపీస్ ఇచ్చాను, అంతేనా? అంతే 800 ఉందా 820 ఎంతది? చెక్ వాల్యూ 800 అంటే 20 డిస్కౌంట్ అలౌడ్. చెక్ వాల్యూ బ్యాంక్ కాలం, డిస్కౌంట్ వాల్యూ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ కాలం. సార్ అంటే బై మెహతా బ్రోస్ రాయాలా? బై మెహతా బ్రదర్స్ పేరు రాయండి. వాడి పేరు ఏది ఉంటే అది రాయండి. బై మెహతా రాసే. అంటే ఇప్పుడు డెబిట్ సైడ్ 800 కట్ అయిపోయింది, అంతే కదా సార్? ఇప్పుడు అంతే ఇచ్చాడు, పోయింది, జీరో, నలిఫైడ్. మళ్ళీ వాడి బాకీ రిస్టోర్ అయితే మళ్ళీ మెహతా అకౌంట్ డెబిట్ అయితే హీ బికమ్స్ యువర్ డెటార్. వన్స్ అగైన్ హీ బికమ్స్ డెటార్. అంతే సార్. మీరు డిస్హానర్ అన్నారు కదా సార్, చెక్ చెల్లలేదు కానీ గూడ్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా. మళ్ళీ వీడి అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, రావాల్సి ఉంటుంది మనం. ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ మెహతా అకౌంట్ దెర్ ఇస్ ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ మనకు ఉంటుంది. 800 డ్యూ ఉంటుంది వాడి దగ్గర నుంచి. 800 ప్లస్ డిస్కౌంట్ కూడా డ్యూ ఉంటుంది. రిసీవబుల్ అని చెప్తుంది. మెహతా అకౌంట్ షోస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఈజీ డేటా. మళ్ళీ పైసలు అడుక్కుంటాం, అరే పైసలు ఇరా అనమా వాడిని, పైసలు అడుక్కోమా, మళ్ళీ పైసలు అడుక్కుంటాం వాడిని. ఎందుకంటే చెక్ ఇచ్చినప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, జీరో అయింది అకౌంట్. మళ్ళీ వాడు ఎగ్గొట్టింది కాబట్టి మెహతా అకౌంట్ వాజ్ డెబిటెడ్. అండ్ వన్స్ అగైన్ యూ కాట్ మెహతా డెబిటెడ్. వాడి అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తే ఏమైంది? ఈ బికమ్స్ యువర్ డెటార్. డెటార్ అంటే ఎవడు? మనకు పైసలు ఇవ్వాల్సిన వాడు. ఏ పర్సన్ హూ హాస్ టు పే టు అస్. అంతే. లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే మీకు అకౌంట్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. థింక్ కూల్లీ, యూ కెన్ వర్క్అవుట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్, నో డిఫికల్టీ. చెప్పరా Sir, Jan 10th on debit side we should write to machinery account or to sale of machinery. Sale of machinery, payment received by a check. Payment received అంటున్నాడు కదా. Payment received అంటే machinery sold, money comes in, receipt. Machinery goes out. Machinery goes out to machinery account 2500. 2000 payment received through, and payment and ఆ పేమెంట్ కాదు. పేమెంట్ who received? We received. We sold asset కదా. మిషన్ అమ్మితే మనకి డబ్బులు వస్తాయా, మనం ఇస్తామా పైసలు? అదే నేను అన్నది కామన్ సెన్స్. యూ రీడ్ ద సెంటెన్స్ కేర్ఫుల్లీ. మిషన్ సోల్డ్, రిసీవ్డ్ క్యాష్ రిసీవ్డా చెక్ రిసీవ్డా చూడాలి. ఇట్ ఇస్ ద రిసీట్ సైడ్. మిషనరీ గోస్ అవుట్. చెక్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పరా? సెవెంత్ ప్రాబ్లం సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. సెకండ్ ప్రాబ్లం సెకండ్. సెవెంత్ ప్రాబ్లం. సెవెంత్ ప్రాబ్లం సెకండ్ వన్. ఓపెన్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ విత్ 7000. అంటే డిపాజిట్, క్యాష్ డిపాజిట్ ఇంటూ బ్యాంక్. ఏం లేదండి, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తాం కదా, న్యూ అకౌంట్ అన్నట్టు. ఇంతకు ముందు లేదు అకౌంట్ మనకి. సో 7000 డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్, క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్ 7000. ఇంత ప్రాబ్లం సెకండ్ వన్ చెప్పరా సార్? సార్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం 13th ట్రాన్సాక్షన్. కమిషన్ పే టు రాబర్ట్ అవర్ ఏజెంట్. కమిషన్ పే టు రాబర్ట్ అవర్ ఏజెంట్. అకౌంట్ కమిషన్ అకౌంట్ at or to cash. Commission account at or to cash. Commission account at or to cash is the entry. Robert, sir, ninth problem second. Commission account at or to cash ante by commission cash column write the amount. Cash goes out. Ninth problem second one చెప్పరా? Which one? Problem July second transaction. Fifth problem sir. Ninth one sir, page number 46. Ninth problem second one July 2nd. July 2nd paid into bank అదే కదా. incurred operating expenses అదేనా?
By operating expenses 500 cash column. By operating expenses 500 cash column. సార్ అదే Next. ప్రాబ్లమ్ లో 25th చూడండి సార్. డ్రూ ఫర్ ప్రైవేట్ యూస్. Drew private use. Withdraw. Drawings. బ్యాంక్ కాలమా సార్? Withdrew from bank అనలా. Withdrew from bank అనలేదు. బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్నాడా? Drew అంటే ఏంటి? Don't assume taken. Drew అంటే taken. Taken from business. Cash రాయండి. Cash by drawings cash column లో రాయండి. By drawings cash column. 10th ప్రాబ్లం అప్లై 24th చెప్పరా? 10th ప్రాబ్లం అప్లై 24th ట్రాన్సాక్షన్. Dividend received by check 50 deposited into the bank on the same date. అంటే వాడు చెప్పకపోయినా అంతే. So to dividend account debit side, to dividends account debit side, write 50 rupees in bank column. మనం వాడు చెప్పకపోయినా ఆల్ చెక్స్ రిసీవ్డ్ డీమ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్, అదే చెప్పా ఇంతకు నోట్లో ఏం చెప్పా, ఏమి చెప్పకపోతే లెక్కలో చెక్స్ రిసీవ్డ్ ఆర్ డీమ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. అది థర్డ్ ప్రాబ్లం అట్లా కాదు. చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పటేల్ మనం మొట్టమొదట డిపాజిటెడ్ ఆన్ సబ్సిక్వెంట్ అనకపోతే ఆన్ 24th itself we could have recorded that 1430 in the bank column లో రాసేవాళ్ళం, had it not been given. But subsequently చెప్పాడు వాడు, ఏమన్నాడు, చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పటేల్ we have deposited into bank on 26th అంటాం వల్ల then we have to make necessary corrections చేయాల్సి వచ్చింది మనకి. We have to make force to correct necessary changes are made. అదే ఓకే. 11th ప్రాబ్లం సెకండ్ వన్ చెప్పరా? Okay, I will stop it here and we'll meet in the next class. Work out to the extent possible, work it out, and I'll see you in the next class. So 2 classes, my class are concerned because accountancy which requires more time, practical papers which requires more time. So sometimes my stay may be extended. Sometimes if required, I may engage some special classes then to push the syllabus. Otherwise you can't work out now. Tomorrow I will take up the next problem number 5 or 6. Some problems I select and work it out and you just go through. Next class I push through the 5th problem or 6th problem I'll take up. Remaining problems you make and work it out. So if any doubts are there, note them down. And one day completely I spend total time for question answer sessions. One day, one class I will give question answer sessions. That will be the next Tuesday or Wednesday or Thursday. I will give one class for question answers. Like now you asked me questions now. Similarly, that day I reserve for question answers. Note down all your doubts. Note down all your doubts. One after the other I will clarify. So then see you in the next class. Send me the absentees list without waiting because it is to be reported to the college. So all in-charges, class in-charges, immediately send, after class is over, immediately send your absentees list. See you, goodbye, on Monday we'll see. Bye sir. Thank you, sir. Bye, sir.